Good morning, dear students. Are you fine? I think all are safe at home. Then the second term, first chapter we study about multiples. And we know multiples related to multiplication table. We already studied common multiple and least common multiple. All of you understand that one? Okay, then we can continue. The next portion is factors. Factors is related to division. Listen, what is factor? Numbers which can exactly divide a given number. ഒരു നമ്പറിനെ എക്സാക്റ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എക്സാക്റ്റ് മീൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഇല്ലാണ്ട് വരിക. റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡഡ്. റിമൈൻഡർ ഒന്നുമില്ല, മിച്ചമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ അനദർ നമ്പർ. Look here. I take the first number 10. Then first I take the first number 1. 10 divided by 1. 10 നെ 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? How many times in the table we know 1 tens are 10. Can you find any remainder here? No. What is the remainder? 0. Therefore we can say 10 can exactly divided by 1. What is the other answer? 10. Therefore we can say the two factors of 10 are 1 and 10. That is 1 into 10, 10. 10 factors are 1 and 10. Then I take the another number 2. 2, can you find 10 in 2's table? Yes. How many times? 5 times. 5 2's are 10. Then also we got the remainder 0. Then we can say 2 is another factor and this another answer is 5. Yes, 2 5's are 10, 1 10's are 10. Then we know the divisibility test. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1ൻ്റെ ടേബിളിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ക്യാൻ യു ടേക്ക് 3? ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 3 അപ്പോൾ 3യുടെ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 കിട്ടുക. 1 + 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ 3 കൊണ്ട് പറ്റില്ല. 4 ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ 2 നമ്പർ നോക്കണം, അതും പറ്റില്ല. therefore we can take 5. 3യും 4ഉം പറ്റില്ല. therefore we can take 5. 5ൻ്റെ ടേബിളിൽ 5 2's are 10. റിമൈൻഡർ 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി 2 5ഉം 5 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. therefore we can write only one time. therefore we can say which are the factors of 10. 10 നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം കിട്ടും? ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 10 കിട്ടുക? It is 1 into 10 10, 2 into 5 10. therefore we can say which are the factors of 10? 1 10, 2 and 5. there are total 4 factors. അപ്പോൾ 10നെ ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണോ 10 കിട്ടുക, that numbers are called factors. then consider 15. then first we can 1 is a 1 എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫാക്ടർ ആണ്. therefore 1 how many times? 1 into 15 50 0 0. therefore first we can write 1 15. without division we can easily say 1 and that number. 1 and 10, 1 and 15. Then next we can take 2. 2 എടുക്കുമ്പം 2 what is this table? 2's table 5 will not come. therefore we can say it is not exactly divisible. നമുക്ക് നോക്കാം. 15 divided by 2. 2 7's are 14. What is the remainder? 1. It is not exactly divided. therefore 2 is not a factor. Now we can take 3. 3 and 15. 3's table 3 5's are 15 and remainder is 0. therefore we can say 3 and 5. ഇനി 4 എടുത്ത് നോക്കിയേ. 4 last 2 numbers 4 4's are 16. നമ്മൾ ആ divisibility test പഠിക്കുക. we have to study properly, then we can easily do factors. then next 5. 5 how many times? 3. but we already got here 3 and 5. 3 and 5, 5 and 3. therefore we have to write only one time. therefore which are the factors of 15? 1 15, 3 and 5. 1 into 15 15, 3 into 5 15. therefore which are the factors? 1 15, 3 and 5. next we can find out all the factors of 100. first we can take 1. 1 how many times? 1 into the same number. 1 into 100 is 100. therefore its remainder is 0. therefore we can say 1 and 100 are 2 factors of 100.
Then we know it is an even number, therefore 2 is a factor. 2 how many times? 2 5s are 10. And what to do? 0 right downward and upward also. Therefore we can say 2 and 50 are other two factors. Next 3. 3 edthal, if we are adding the numbers, we got only 1. 1 is not in the table of 3. Therefore 100 is not exactly divisible by 3. What is the condition for divisibility test? Last two numbers, 1s and 10s place are 0, 0, or these are comes in multiplication table of 4. Here 0, 0 comes, therefore we can say it is easily divisible by 4. 4 how many times in 10? 4 2s are 8. 10 minus 8 is 2, 20. Then 4 how many times in 20? 4 5s are 20. Therefore, we got the remainder as 0. Therefore, we can say 4 and 25 are other two factors. Next 5. Then last one's place is 0. Therefore, we can divisible by 5. 5 2 times 10 and 0. This is answer 5 and 20. Take 6. 6 എടുത്താൽ 2 കൊണ്ടും 3 കൊണ്ടും ചെയ്താൽ മാത്രമേ 6 കൊണ്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. 2 കൊണ്ട് പറ്റും, 3 കൊണ്ട് പറ്റില്ല. Therefore, it is not divisible by 6. Then 7 പറ്റില്ല, 7 ടേബിളിൽ വരില്ല. 8 is not possible, 9 is not possible. Then we can take 10. 10 how many times in 100? 10 tens are 100. Therefore, we can say 10 and 10. 10 2 times comes here. Therefore, we want to write only one time. That means 10 is repeating. 10 tens are 100. Now, then next number is 20. 11 illa, 12 illa. Consider നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുക 20. 20 നോക്കിയേ, 20 how many times അറിയാമോ? 5 20 times ആണെങ്കിൽ 20 എത്ര ടൈംസ് ആയിരിക്കും? 5 times ആയിരിക്കും. Understood? Then 5 and 20 comes one times here. Therefore, we want to write only 5 and 20. Therefore, which are the factors of 100? Many factors are there. 1 into 100, 100. 2 into 50, 100. 25 into 400. 20 into 500. 10 into 10, 100. 20 and 5 2 times വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി. Therefore, the factors of 100 are this much. Now, without division, using divisibility test, can you find all the factors of 18? Here, 1, 2, 3 questions we do with a division. But always division is not possible. Therefore, what we do, we can find out the method. Divisibility test വെച്ച് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, look here. 18. നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം. If you got any number, you can write 1 as the factor and the same number. 1 ആ number. 1 into 18, 18. Then 1 and the same number itself. Then 8 comes. Therefore, we can say it surely comes in the table of 2. Then check 2 how many times in 18? 2's table. 2, 6 are 12. 2 7s are 14. 2 8s are 16. 2 9s are 18. Understood? Therefore, we got two factors without division. 1 and 18, 2 and 9. Then 3. 8 plus 1 is 9. That is what? Divisibility test. 8 plus 1, 9 ആണ്. Therefore, we know it is in the table of 3. Therefore, which 3 how many times? 3 table ചെല്ലുക. 3 6 are 18. Then 4. 4 നമുക്കറിയാം. 4 4s are 16 ആണ്. 5 വരില്ല കാരണം ഇവിടെ 8 ആണ്. 6 ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. 7 is not there. Then 8 2s are 16 ആണ്. 9 already come. Therefore, which are the factors of 18? 1 into 18, 18. Then 2 into 9, 18. 3 into 6, 18. Therefore, the factors of 18 are 1, 18, 2, 9, 3 and 6. Understood? Without a division, we find out all the factors. Can you say all the factors of 20? Anybody, everybody can write 1 and 20. അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം 1 that number itself. Then, divisibility test. Whenever you are doing multiples and factors, you study the divisibility test properly. 0 കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം
2 കൊണ്ട് പറ്റും, 10 കൊണ്ട് പറ്റും, 5 കൊണ്ട് പറ്റും. Therefore, it is possible by 2. 2 how many times in 20? 2 tens are, table പഠിക്കുക, 2 tens are 20. Then 3. 3 divisible test എന്താണ്? ആഡ് ചെയ്യുക. 2 plus 0 2 ആണ്. 3യുടെ ടേബിളിൽ ഇല്ല. Therefore, 3 is not possible. 4. 4 how many times? 4 5s are 20. 6ന്റെ ടേബിളിലില്ല, 7 ഇല്ല, 8 ഇല്ല, 10 9 10. 10 ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Therefore, which are the factors of 20? 1 20, 2 10, 4 5. എന്ത് ചെയ്യുക? 5 4s are 20, 10 2s are 20, 1 20s are 20. Understood? Then find out 25 factors. Okay. Everybody can write 1 and 25. Then 5 വന്ന കാരണം 2ന്റെ ടേബിളിലില്ല. 5 plus 2 7 വന്ന കാരണം 3യുടെ ടേബിളിലില്ല. 5 വന്ന കാരണം 4ന്റെ ടേബിളിലില്ല. Then 5 5s are 25. 5 5s are 2. 5 ആയതുകൊണ്ട് you have to write only 1 5. Therefore, which are the factors of 25? 1 25 and 5. Understood? Last question, 36. Then can you say all the factors of 36? 36. Yes, 1 and 36. Then നമുക്ക് 36 is a big number ആയതുകൊണ്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 2 how many times? 6 ആണ്, ഈവൻ നമ്പർ ആണ്. Therefore, we can exactly divide. Divisible. Therefore, 2 how many times? 2 1 time 2. Then remainder 1. 16. 8 2s are 16. What is the remainder here? 0. Therefore, which are the other two factors? 2 and 18. Then 36 is it divisible by 3? 6 plus 3 9 ആണ്. Therefore, divisible 36 by 3. How many times? 3 1 is 3 0. 6 how many times? 3 2s are 6 0. Therefore, which are the other factors? 3 and 12. Then is it divisible by 4? 4 the table ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. 9 4s are 36. 5 ന്റെ ടേബിൾ ഇല്ല. 6 how many times? 6 ടേബിൾ 2 കൊണ്ടും പറ്റും, 3 കൊണ്ടും പറ്റും. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും 6 കൊണ്ടും പറ്റും. 6 6 are 36. 6 2 times ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 6 മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. Therefore, which are the factors of 36? 1 and 36. 1 into 36 36. 2 and 18. 2 into 18 36. 3 and 12. 12 3s are 36. 9 4s are 36. 6 6 are 36. These are the factors of 36. Students, you understood how to find out the factors. For finding factors, what all things you have to study? First one, multiplication table, division and divisibility test. These three things you have to study properly, or if you know properly, you can easily do factors. Understood? First one, multiplication table. Next one, division. Third one, divisibility test. Understood this one? Therefore, you have to study properly. If you have any doubt, please study this one. If you have any doubt, please ask me. No? Because it's an important portion and very simple portion. കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഈ വർഷം പഠിച്ച ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും. ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. നൗ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് പഠിച്ചോടനെ എന്താ പഠിച്ചത്? കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. ഇവിടെ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല, കോമൺ ഫാക്ടർ. നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫാക്ടർ ആണ്. Therefore, we can study what is common factor. And last day we study least or lowest common multiple. നമ്മൾ എപ്പോഴും ലീസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ പോരല്ലോ. Here we can find out highest. Least opposite ആണ് highest. അത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പഠിക്കുക? ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാമോ? അവിടെ ലോവസ്റ്റ് എടുത്തത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എല്ലാം ബിഗ് ആണ്. വി കാൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഹയസ്റ്റ് വൺ. അതിൽ ഏറ്റവും ബിഗ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല. കാരണം 100 1000 ലാക്ക് ക്രോർ അങ്ങനെ പോവാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് അൺകൗണ്ടബിൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു?
ലോവസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, when we are finding HCF, നോക്കിക്കേ, it is countable. 10 have only 4 factors and 15 have also 4 factors. 100 have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 factors. And 18 have how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6 factors. 20 have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25, 1, 25, 3 factors. 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 factors. All these are countable. Limited ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ എഴുതിയാലും തീരില്ല. Therefore, for finding multiples, we are finding the lowest common multiple. Whenever we are finding HCF, we have to find out the highest one. ഏറ്റവും വലുത് കണ്ടുപിടിക്കുക. Understood? Therefore, here we can study about common factor and highest common factor. Understood? Then here HCF of 12 and 20. CF and HCF. Therefore, what we can do? Write all the factors of 12. Write all the factors of 20. So 20 factors നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയില്ലായിരുന്നോ? 20 ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 20, then 2, 10, 4 and 5. Can you find all the factors of 12? 12 എന്താണ്? Anybody can write these two. 1 and 12. Then next what you think? 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ next 2 ആണ്. 2 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണം, is it even or odd? Here 12, 2 is even, therefore it is divisible by 2. 2 ആയതുകൊണ്ട് even number ആണ്, divisible by 2. Therefore 2 into which number is 12? 2 into 6. 2 and 6. Then is it possible to divide by 3? Order 1, 2, 3, 4, etc. 12 നോക്കുക, 2 plus 1 3 ആണ്. Therefore we can say it is divisible. 3 how many times? 3 and 4. The 4 already വന്നു കഴിഞ്ഞു. The 5 പറ്റില്ല. 6 already വന്നു കഴിഞ്ഞു. Therefore which are the factors of 12? 1, 12, 2, 6, 3 and 4. Now what is the question? Find CF, common factor. Common എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ടിലും ഉള്ളത്. Then which are the common factors? Common factors 1. 1 is a factor of every number. Then we can take both have 2. So we can take a 2. Check 3. 3 is only in 12, not in 20. Therefore which one we can take? 4. 4 or any number. 12, 6, 3, 20, 10, 5. Only these are the common factors. Therefore, can you find out the highest common factor? ഏറ്റവും big ഏതാണ്? Which is the highest among this one? 4. Therefore, highest HCF of 12 and 20 is 4. How we find out? For finding CF and HCF, first we write all the factors. Then we find out which are the common. രണ്ടിലും ഉള്ള, രണ്ടെണ്ണത്തിലും അല്ലെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 3 എണ്ണത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. Then we got 1, 2 and 4. From that you have to find out which is the highest, which is the greatest one. Therefore answer is 4. Okay, next find the CF and HCF of 10 and 50. Look what to do first. 10's factors, 15's factors. Therefore which are the factors of 10? 1 and 10, 2 and 5. We already got 1 and 10, 2 and 5. 15 is also here. 1 and 15, 3 and 5. Can you find out the common factor? Which are the common? 1 already, 1 comes near very table, therefore 1 is there. Then 2, 3, no, which are the number? 5, therefore 5. CF is 1 and 5. Therefore, can you find out the highest common factor from these two? Which is the highest one? Yes, 5. HCF is 5. Understood? How to find out HCF? This HCF is very important for addition of fractions, etc. and higher classes. You need this one. Therefore, this is the first time നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് LCM HCF പഠിക്കുകയാണ്. Therefore, you have to study
how to find out CM and LCM, how to find out CF and HCF. If you feel any doubt, please call me and I will help you. Understood? Therefore, please study how to find out CF and HCF. Now, we can study about the properties of factors. First one, 1 is a factor of every number. Here 10, 15, 6 and 100. All the factors I wrote here. Here all 1 is a factor. Therefore, we can say 1 is a factor of every number. Understood? Second property is every number is a factor of itself. 10 is a factor. 15 is a factor. 6 is a factor. 100 is a factor. Therefore, 1 is a factor of every number. Every number is a factor of itself. One number is a factor. Okay. All the factors of a number is less than or equal to that number. If you consider the factors 1, 10, 2 and 5. 1 is the smallest factor and which is the greatest factor? 10. That number itself. 15. Which is the greatest factor? 15. All other factors are less. 6. Highest factor is 6. All other factors are smaller. 100's highest factor is 100. All other factors are less than 100. So we can find another property. All the factors of a number is less than or equal to that number. A number less or equal. Understood? Factors of a number is countable. Listen, can you count? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is multiples are uncountable. Factors of a number is countable. Okay. 1 is the smallest factor and that number itself is the largest factor. One factor 1 is the smallest factor and that number itself is the greatest factor. Baki all number 1 is the smallest one and 15 is the greatest one and baki all factors 1 in 15 Understood? First one, 1 is a factor of every number. Every number is a factor of itself and all factors of a number is less than or equal to that number. Less equal. Then factors of a number is countable. We can count it. And 1 is the smallest factor and that number is the largest factor. Okay. Any doubt, please call me. Study well. Okay, thank you. Students, today's homework, page number 66, exercise 1.2. Write all the factors of 18. Then how can we find out 18's factors? 1 and 18, 2 and 9, 3 and 6, etc. Like that you have to find out A to F. Write each number and write all the factors. Next, check whether the smaller number is a factor of the bigger. Is each of these pairs? 14 and 6. Then we can divide 14 by 6. Then 6 2's are 12. Remainder is 2. If remainder come, it is not a factor. Therefore, 6 in the table 14 varanilla. Therefore, it is not a factor. And second one 7 4's are 28. There is no remainder. Therefore, 7 is a factor of 28. Like that, you have to tell the multiplication table of the smaller one. And second one comes, it is a factor. Otherwise, it is not a factor. Third question, list the factors of each of the pairs and find their HCF. Then 8 and 12. Write all the factors of 8. 1, 8, 2, 4. 12 also. 1, 12, 2, 6. Then 3 and 4. Then you have to find out the common factor. And then common factors. Then find out the HCF. Last question. Circle the factors of 54. Then 54 means 2. 2 even number, 54 is an even number, therefore it is a factor. And 3. Then 5 plus 4, 9. Then check the divisibility test. Check it. You have to find out is 54 2 in the factor, no? 3 the factor. Like that you have to circle all the factors of 54. Do all these questions in the notebook and send to me today itself. Thank you, children.